Mga kababayan, semifinals round for our Division 2 Iloilo Red versus Negros Oriental, and we are here with the winning team, Iloilo Red, and with their best player of the game, Adam Belonio, with 22 points, 3 rebounds, 2 assists, and 55.6 field goal percentage. Adam, coming off the bench, ano ba yung naging mindset mo communicating with your team na ikaw yung mag-lead with the scoring? Ginaisip ko lang first thing ko maisip nga mga defense din. Yung defense kaya yung nag-iisip. Secondary lang ng offense. Kaya kung maya-depensa mo, maabot lang ng offense. Yes, perfect. Okay, baka may gusto kang pasalamatan sa mga supporters, family and friends mo dito sa Iloilo. Gusto ko nga sa tanong ako niya, family kay Gabriela, suporta sa ako. Kag mga teammates ko, gina-guide man ko nila on the court and off the court. Yan, thank you. Thank you so much, Adam. Thank you. Congratulations. And we're here with the head coach of Team Iloilo Red, Coach Jofiel Cercado, winning 85 points against Negros Oriental with 70 points. So Coach Jofiel, ano ba yung naging message nyo sa inyong players before the game, during the huddle, na maging motivated sila to win this semifinals game? Siguro yung munang naano nilang challenge ko sila yesterday nga if gusto nyo mag-play sa Division 2 Finals, yun sige na lang makuha tani motivated ta, confident ta nga maka-proceed ta sa next nga nga game for tomorrow sa championship. Sa mundo isa kabisa na gin-challenge ko nga need nyo nga mag-step up, need nyo nga mag-respond sa tunga court no matter what. Kay some of them do ang poko siguro exhausted na kapoy, do wala gid rest, pero some of me until mag-end ni ang tournaments ko may ara ta dapat nga goal, may ara ta dapat makuha nga mahatag ta sa school. So may yung response nila na they play together, they play good defense at sa ball movement. So far nag-okay na compare sa mga previous games naman. Yes, truly, we saw that improvement kid Coach sa Yes, inyong laro ngayong umaga. So thank you Coach Jofiel, thank you sa ating best player of the game, Adam Belonio. And this is Team Iloilo Red winning the semifinals round 85-70 against Negros Oriental. And I am Arcel Vincegudo reporting for Chairman's Cup Philippines 2026.